আসসালামু আলাইকুম। আলহামদুলিল্লাহি ওয়া কাফা ওয়া সালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযিনা ইসতাফা আম্মা বাদ। সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা, 4 আগস্ট 2023 শুক্রবার পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার ব্রঙ্কসে মুসলিম উম্মাহ অফ নর্থ আমেরিকা মুনা সোশ্যাল সার্ভিসের উদ্যোগে খাদ্য বিতরণ কর্মসূচি ও সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রোগ্রামে প্রধান অতিথি হিসেবে প্রথমেই জুমার নামাজের পরে মুসল্লিদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস ওম্যান আলেকজান্দ্রা ওকাসিও-কর্টেজ। Assalamu alaikum, brother. So we have here, she is a firebird for progressive movement in America. She is fighting for the Muslim community. If there is a Congress member from New York fighting for the Muslim community, is none other than your Congress member. You should be very proud of her as a Muslim. She's here today to speak to you in person. Our Congress member, Alexandria Ocasio-Cortez, but in short, she's named as AOC. Thank you so very much, and it's just so wonderful to be in community with you all and to be able to discuss the issues that are most important to us and how we're going to advance and support one another moving forward. So we just finished speaking about how we're going to continue supporting our food distribution program that is growing here. And right now we are in Washington working on the Farm Bill in order to allow federal production to support halal food for federal grants and funding, so we can expand the availability of halal food and kosher food as well in our city. But we're so incredibly excited, more importantly, to be working together at this level, a community level, to support our families that are here, to support our ability to freely organize together, and to also just support our Muslim priorities for our Muslim community here. So I'm just always so thrilled. I'm from here in Parkchester, grew up here, and it's just so beautiful to be able to support one another as a community. We're incredibly excited to be pursuing food, housing justice, just all of this, housing justice, food justice, lowering and keeping our costs low so that we can continue to afford all of our food and support our local vendors and entrepreneurs that are here as well. So I'm just so supportive of that, and I hand it back to you. Thank you. সাংবাদিক সম্মেলনেও প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন কংগ্রেস ওম্যান আলেকজান্দ্রা ওকাসিও-কর্টেজ। Specifically to advocate for greater access to halal and kosher food through the federal Farm Bill. Right now, about a third of Muslims live at or below the poverty line, and a recent food distribution program in New York City found that more than a fifth of recipients requested kosher or halal meals. The current lack of kosher and halal food in many food pantries forces our neighbors to choose between their religion and their food. And in fact, just earlier today and a few minutes ago, we were hearing about food distribution programs that have had to start turning away Muslim or Jewish members of the community because they simply do not have the food available. They simply do not have the food, the halal and kosher food available to adequately feed the community. This situation exists. The reason that this is a problem, in part, is because right now there is a federal law that expressly forbids some of the food insecurity programs at the USDA from requesting halal and kosher food. এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন জেসিকা চেয়ার, ডিরেক্টর অফ ফুড প্রোগ্রাম অ্যান্ড ফুড পলিসি। So incredibly grateful to the Congresswoman for coming out today and for her support of our request for more kosher and halal food within the emergency food system. Met Council is the largest Jewish charity serving over 300,000 people each year, and we are at the forefront of meeting the needs of New Yorkers who adhere to religiously informed diets, while also maintaining a commitment to serve everyone regardless of their background. We support hundreds of pantries across New York City, places just like Muna and Parkchester Islamic Center, and from here in the Bronx to Staten Island and everywhere in between. বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো বক্তব্য রাখেন মুনা ন্যাশনাল এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর জনাব আরমান চৌধুরী। I'm talking on behalf of Muna Social Services today. Muna Social Services was established in 2020 as a direct response to COVID-19 pandemic.
aiming to support households in quarantine by providing vital supplies such as groceries and over-the-counter medication. Over time, our organization has evolved into a multifaceted network of services encompassing food pantries, educational initiatives, and a Muslim cemetery. Our commitment to addressing halal food insecurity has led us to operate 17 food pantries across the state of New York, New Jersey, and Delaware in partnership with Met Council, Food Bank of New York, and United Way. These pantries serve as crucial resources for individuals and families in need, ensuring they have access to nutritious meals and essential provision. In addition to combating hunger, we are equally dedicated to empowering individuals through education. Our diverse educational programs include an after-school initiative catering to K-12 students, ESL class for those seeking to improve their English language proficiency, introductory computer courses, and advanced computer programs. At Muna Social Services, we continuously strive to make a positive impact on the communities we serve, fostering an environment of support, growth, and inclusivity. Our vision is to create a lasting change and uplift the lives of those facing challenges in these unprecedented times. Today we stand with our partner Met Council and Representative Alexandria Ocasio-Cortez, famously known as AOC, to urge the U.S. Congress to incorporate the following provisions within the TEFAP, the Emergency Food Assistance Program of the Farm Bill, to ensure greater accessibility of halal and kosher food portions for deserving New Yorkers. উক্ত প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন মুনা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব হারুনুর রশিদ। সাংবাদিক সম্মেলন শেষে কংগ্রেস ওম্যান আলেকজান্দ্রা ওকাসিও কর্টেজ এবং মুনা ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট জনাব হারুনুর রশিদ সরাসরি খাদ্য বিতরণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রোগ্রামে মুনার বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন, যথাক্রমে জনাব আহমদ আবু উবাইদা, জনাব হাফেজ আব্দুল্লাহ আল আরিফ, জনাব রাশেদুজ্জামান ও ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির প্রমুখ। প্রোগ্রাম শেষে মুনার ন্যাশনাল দায়িত্বশীল বৃন্দ কংগ্রেস ওমেনের সাথে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বৈঠক করেন, যে বৈঠকে মুনার দায়িত্বশীল বৃন্দ তার কাছে বেশ কিছু দাবি দাওয়া উপস্থাপন করেন এবং কংগ্রেস ওমেনও সেই দাবি দাওয়াগুলো পূরণের আশ্বাস দেন। আবু সালেহ নায়েব আলী, পার্কচেস্টার ইসলামিক সেন্টার, ব্রঙ্কস, ইউএসএ। আল্লাহ হাফেজ।